Nkwaniza ku Essential Media yenze Essential wakatera yenza amatagatafa ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi gwa mwenda omwaka 2023 bintu bingi ebiri okutambula maaso okuva wiiki eno yatandika paka kuna kuno olwokuna enkuba efudde embaso gowenna ng'olinawo ky'oyinza okwekolerawo ng'okulima oba okusamba ettaka okuba amataffaali kino kiba kikolera kubanga buno bwe budde obutuufu. Yes, tunajjukira nti n'olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 21 ye equinox. Abasoma ku science equinox mbeera mu kitegeera enjuba weebeera above the equator. So leero lwe lunaku era enkuba ennaku zino etonnya nnyo era ng'obudde bwakinnyika gwe obudde bunnyogoga nnyo. So gwe wenna alina kiweekolera instead of ogenda mu buliri n'otandika okwebaka abaako kyeweekolera. Bintu bingi byengenda okwogerako nako olwaleero tulabyeko amataba mu Kampala. Ayeyo okuva enkuba yatandika okutonnya paka olunaku olwaleero olunaku olw'eggulo kyabadde kikambwe nnyo. Waliwo Saga ya Bruno n'omuwala amulumiriza okumuwa olubuto n'alwegaana saako n'ebintu ebirala bingi nga Kagame yayongezaayo yagambye agenda kwesimbawo ekisanja kye ekyokuna so ng'ate n'olunaku olw'eggulo twasobodde okwerekera Evelyn Lagu era twamutadde mu nnyumba ye ey'olubeerera bambi Mukama Katonda amulamuze ekisa era amusonyiwe byonna bye yakola mu bugenderevu n'obutali bugenderevu era amuwe ekimmulo eky'emirembe. So zezo ensonga zingenda okwogerako nkusaba nga tetunaba kugenda maaso likinga sharinga ate subscribinge ku Essential Media Uganda gwenna ng'olina akalango koyagala okulanga naffe oyinza okutuukira ku 07 mu 07 8 you contact me via WhatsApp or a message nesobola okuddamu tulaba engeri gye tuyinza okukitandikamu. Ntandise bwe ngenda kutandikira ku story ya floods oba enkuba we yatonnya olunaku olw'eggulo. Ku Monday yatonnya, ku Lwokubiri n'etonnya, ku Lwokusatu n'etonnya but ey'oku Lwokusatu olunaku olw'eggulo ate yabadde nnyingiko era ng'emirimu mingi gyatetenkanyiziddwa. Abantu bangi tebaagenze kukola olw'ensonga n'abaagenze okukola nabo baavudde nga tebannakibeekoledde olw'ensonga enkuba yatonnye nnyo yabadde nnyingi nnyo era nga Kampala yafuuse mataba. Kino nno kitera okubeerawo buli nkuba bw'etonnya nga nnyingi nnyo wano mu Kampala tulaba ebizimbe ebyazimbibwa obulungi ne bifulaadinga n'olaba amazzi nga gatandise okuyitamu. Kino nno bwe kyabadde olunaku olw'eggulo KCCA evangayo neerabula abantu saako n'ab'embeera y'obudde nti bannaye enkuba bw'etonnya mukole kino n'ekino 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 naye ate yesterday it was worse. Mbaddeko awo ku makya ku TV ya UBC nga ndaba omwogezi wa KCCA Simon Kasyate ng'ayogerako nga blame agiteeka ku bannannyini bizimbe saako n'abantu ffe kennyini okulaba nti no twesuuliddeyo gwa naggamba okulaba nga tetusobodde kulaba nga tukuuma ekibuga Kampala nga kiyonjo kubanga buli w'okuuma ekibuga nga kiyonjo emyala egitwala kasasiro emyala egitwala amazzi gibeera tegijja kuzibukula. Naye bannayuganda tulina mindset eno nti nno buli kimu gavumenti erina okukitukolera. No omuntu ayinza okunywa akacupa k'amazzi n'amala okunywa n'akakasuka mu luguudo n'akakasuka mu mwala. Kati ebintu ebyo byonna we byekuŋŋaanyawo ebiti byonna bigenda ne bizibikira drainage system ya Kampala. Drainage system eyo weeziba amazzi we gajja nga mangi oba enkuba weetonnya nga nnyingi amazzi gabeera tegalina waakuyita gawaganya. Kyova olaba nti nno osanga nga enkuba etonye naye ng'oluguudo lwonna lwali balabye nga balukoze bulungi naye nga lujjudde amazzi ng'era abantu tebalina we bayita. Waliwo vidiyo buno obadde butrendinga akamu kabadde Forest Mall waliwo akamu kenalabye nga emmotoka bali gitwala ate era nga gye buvuddeko awo waliwo era omwana n'omukazi abaafiira mu mwala baagenda ne balinnya mu kitrench we bati nga tebamanyi nti nno waliwo kitrench ne bakkayo era amazzi ne gabatwala baagenda obbanoonya nga bafu. Ekyo kiva ku kintu nti amazzi gaali ganjadde mu luguudo nga tebalabawo we bayita so bagenda okugirayo bati amazzi ne gabatwala. Abantu bangi nnyo abazze bafa mu mazzi ag'e Kampala. Kye tumanyi nti ekibuga ky'ekibuga ekikulu ekya Uganda
ffenna kye tuyinza okwenyumirizaamu abalambuzi gye bavanga gye basookerawo ng'ovudde Entebbe ne bajja mu Kampala nga bamanyi Kampala is the capital city of Uganda naye Kampala is the mess. What brings about this? Nina ebintu bingi bye ngenda okunokolayo bwe kinaanyiiza munansonyiwa naye ekisooka nja kiteeka ku KCCA yennyini. KCCA yennyini ebizimbe ebizimbibwa plans zonna baziwa KCCA n'emala oza-approvinga. Naye ate ekyewuunyisa nti KCCA eno wemala okwa-approvinga plans zino tegenda wansi kusooka kulaba bagenda kuzimba bata bo kasava wa papers abamu bamanyi n'okulya enguzi kasava wa papers ne basasula bibasasudde bo balinga batandika kuzimba. Tulabyeko n'ebizimbe bingi ebigwa because of the poor planning. Twandigambye nti no Kampala is poor planning yereeta bino naye ate tulabye nti no ne executive yennyini eya Kampala nayo yeesuuliddewo gwa nagamba olw'ensonga tevuddeeyo kujja kunogera kizibu kino ddagala. Abamu Kasiato yagambye nti ekireeta ensonga eno nti abo mu swamp areas abamu bazizimbyemu oba wetlands eza Kampala bazizimbyemu endala baziddaabiriza okulaba nga amazzi gano gafuna gye ganjaalira gave mu Kampala oba gave mu kibuga galeme kugwera mu kibuga. Naye ate ebizimbe byo byennyini engeri gye babizimbamu bagenda ne bablockinga drainage system oba bagenda ne bazimba bagenda okumalirizanga planning gye bateeka ku lupapula si yeno gye ba-implementinze. Kino ne kiddayo kuli KCCA nti abantu bano batandika okuzimba tebaddayo kuba monitoringa. Kuba olw'okuba babeera bamaze okuwaayo ssente zino ez'okuzimba oba ez'okwaprovinga structure tebafaayo beesuulirayo gwa nagamba. So KCCA mulina okuva mu tulo kuba kati nze mbuyita tulo kubanga ssente wetuba nga tuzisasula ffe ababi w'omusolo okuddaabiriza ekibuga kyokka ne mudda ku planning ne mwesuulirayo gwa nagamba kitegeeza nti nno buli nkuba bw'enaatonya ebintu bino bigenda kwokaalinga. This is to let you know that this is Lugogo branch. We are currently flooded. The place has a lot of water. We have halted business. What you see brown there is water only. Is water. So the place is unworkable at the moment. We have halted business. The customers abantu ffe bennyini omanyi bannayuganda balina mentality eno nti buli kimu gavumenti omuntu agenda nayonoona wayo naga gavumenti ejjagera kyokka nga ssente gwazisasula omusolo guno gwe mwonoona mmwe bagusasula naye omuntu anywa soda n'asuula akacupa n'anywa amazzi n'asuula akacupa n'alya ekintu n'asuula akaveera ne weebuuza gendako mu bibuga nga e Rwanda ewa Kagame e Kigali ekibuga kiri clean, it was well planned era kirina n'amateeka agakifuga naye bannayuganda tulina emputu eno yetulemesezza okukulaakulana byonna tubigira gavumenti ne batotamanyi nti no gavumenti gwe gyamu omusolo ekintu sente ezandigenze mu kuddaabiriza oluguudo oba ezandigenze mu kuzimba amasomero ne zidda ate mu kulongoosa mmwe bye mukoze bye mwonoonye. Bannayuganda tweggyemu mentality ey'okulowooza nti no buli kimu gavumenti. Tumekinge sure nti no obuvunaanyizibwa butandikira ku ffe. Tolaba muntu ng'asuula kasasiro mu Kampala oba mu makubo oba wa nga si wantu wateekeddwa okubawo kasasiro n'otamugambako. You have a right ne waba mukungu wa gavumenti kubanga kino kituvunaanyizibwako nga ffe kubanga ffe abawo omusolo. Naye bwe twesuulirayo gwa nagamba kitegeeza nti tuba tetukoze buvunaanyizibwa bwaffe nga ffe ba citizens aba Uganda. So tweggyemu embeera eyo y'okulowooza nti no gavumenti buli kimu yeegenda okukikola kubanga enkuba bw'etonnya ne wabaawo fracas eno mesi eno mu kibuga kitegeeza nti no eyinze ngenda kuba nkosebwa igwe atunda omudaala ogenda kuba okosebwa kubanga tosobola kukolera mu mazzi kino tukyeggyemu bannayuganda kino tukyeggyemu tujja kulaakulana otherwise we tunejja mu mentality eyo tujja kulaakulana n'okusinga wano. Bannayuganda singa twakulaakulana dda tulabye ensi eziri okukula ku speed
Rwanda kubanga respectinga nnyo amateeka gayo naye bannayuganda ife abakyasinze okumenya amateeka ife abakyasinze obutaagala tugambako buli kimu ne tukiza mu byobufuzi nti bodaboda zive mu kibuga bannabyobufuzi ne bajja ne bagamba tekisoboka ne bagamba bodaboda zigenda koma wano bannabyobufuzi ne bajja ne bagamba tekisoboka ne babeera nga bawabya abantu okusinga okubatereeza okulaba nti nno ekibuga kye balimu kiteekeddwa okukulaakulana kiteekeddwa okugenda mu maaso so eyo mentality ngaffe bannayuganda tulina okujejjamu n'okulaba nti nno tukulaakulana so byebyo flooding yo mwegendereze olunaku olw'enkya n'olwaleero enkuba eyinza okutonnya naye leero omusana gukedde kwaka so tube beegendereza nnyo mu bye tukola okulaba nga tukuuma ekibuga okulaba nga tukuuma awo wennyini obutonde bw'ensi fe abasinze obutta abasinze obutta gavumenti ne weekola ne munaagiteekako blame naye nga gwe kennyini tofuddeeyo era still ojja kusigala nga gwanyigirizibwa kuba gavumenti ogiteekako naye ng'ate ye gwe gavumenti gwe ateeka gavumenti mu buyinza kitegeeza gwe alina accountability eri ebintu gavumenti byekola so tubeere beegendereza nnyo tufeeyo nnyo okulaba nga ebintu bino tukuuma obuyonjo mu kibuga beera kalabalaba wamu n'omu ebyo bye tukola ebitatta n'obutonde tulabe nti no tweyonja naffe kennyini tujja kufuna ekibuga ekirungi naffe tubeereko ng'ensi ziri endala gavumenti efubye nnyo okulaba nti ne implementinga pulaani zaayo naye ate ffe ne tuzitattana nga bannayuganda so tubeeko kyetukola okulaba nga naffe tuyambako gavumenti okulaba nga eteekawo ebintu ebisobozesa okulaba nti no tukolera mu mbeera ennungi tuleme kubeera n'emmeesa eno gye tulina wano imagine kino kyabadde wano Rugogo ku Forest Mall you see naye ng'ate bali woolaba engeri gye baazimbamu ekizimbe olaba nga nnungi nnyo naye ffe ffennyini ne planning Jinja is well planned nze nali ndowooza singa oba Jinja bagifuula capital city ya Uganda ne bagenda ne twala ba investeri ne bazimba ne tulema kwenyigira ffenna mu Kampala kubanga Kampala kati oyinza okulowooza slums in fact zisinga mu Kampala muno kyewuunyiza so ekyo nkibalekedde ne gavumenti ffenna twetunulemu tulabe nga tutaasa obutonde tutaasa n'ensi yaffe saako n'ekibuga kyaffe okulaba nga tukikoleramu nga ffenna tukyeyagaliramu Sina mwana sente sijja kulimba n'amafuta actually sirina muroka nkalu nimukukima mwana naye sirina amafuta akalimi kali mu kukaaba so sikubadde okundiposinga kuneona nkiredde ku kali mitwalo 10 n'enonderako 10 endala wakati sina amafuta dateeka mu mafuta nimukukima mwana nejjukira kati mukima ku makya nimuteekayo n'olweggulo yes okay love okay Pressure ngenda gisala oba nagisaze nadda kubanga it's not good for me even right now. It's just not good for my health. Wetuyomba nga ntandika okusenyo mpeera siwira bulungi in my lungs so it's not good for me.
Story za Bruno K zize zitambula wano mu Uganda. Olunaku olw'eggulo ffenna twazuukusenga tuli tukyali mu kiyongobero ky'okufa kwa Evelyn Lagu ate Bruno K n'ajja n'asaanikira internet. Waliwo omuwala ono in fact mukazi business woman ng'asibuka mukono. Kigambibwa nti nno yagenda n'agwa mu mukwano ne Bruno K era ng'eyamuconnecting yali sister we. Bruno K yategeera nti omuwala ono ayinamu akasente n'amwesibirako ddala era n'amukwana. Abakazi nga bwe bamanyi tomukwana mirundi 5 n'atayitika okujjako nga gwe atamanyi kukwana. Omuntu amanyi okukwana obulungi mirundi 3 gibeera mingi nnyo okulaba nga omukazi amaze okuyitika. Kati no ye Bruno K nga w'omulaba musajja mulungi, ayimba bulungi, yeefaako, agenda mu gym, yeefaako, awunya bulungi. So ezo ensonga lwaki abakazi nnyo bayitika nnyo ne bano ba smart wires nga Bruno K. Nja muyita smart wire kubanga kati eng'ombe eriko era nga scandals zazaabeeramu ez'abakazi tuzze tuziraba. Naye no munnange omukazi ono agamba ali lubuto. Bruno K agamba ye olubuto talumanyi era tayagala kumanya. Waliwo screenshots zaze za WhatsApp nga yabadde exchange between Bruno K n'omuwala ono ayitibwa Dorah business woman. Era kigambibwa nti no yabadde financinga Bruno K era mu conversation yemu audio yaliikinze ng'eraga nti no Dorah Bruno K yabadde awanga Dorah sente okulaba nga abeerako naye engeri gye yeekulaakulanya, abeerako amuteekamu obuvaazi. Omanyi bano ba celebrity nnyo baagala nnyo okuimpressinga ffe abantu b'abawagizi baabwe naye ng'ate bambi baavu. Nze nabagamba ba celebrities bano baavu ky'otayinza kumanya, baavu nnyo era abamu abawala babeera mu kwetunda ate abalenzi babeera mu bashuga mummies. Kasita alaba nti nono omukazi ayinamu kasente ng'agenda olw'okuba amanyi nti najja at the end ajja mumulabirira, ajja kufuba okulaba nti no amutuusaako ye bye yeetaaga. Abamu babasasulira n'amayumba kuba nalabyemu conversation eno ng'omuwala agamba nti no abadde nga amusasulira n'ennyumba nga ne scandals ezaaliwo Bruno K okeyeegaana omwana oli omulenzi ayitibwa Kiggundu. Era omuwala ono yamubeererawo nnyo ne kugenda ku DNA omwala yagisasula. Naye ate Bruno K yakitegedde nti n'omuwala ono ali lubuto. Omwala ono Bruno K yeekyanze ng'omanyi ba smart wires tebaagala kutekinga responsibilities. Naye nze Bruno K kyenkugamba you take responsibility. Woba nga wasobola okugyamu empale ng'okimanyi nti nno tosobola kulabirira kati no buno obuvunaanyizibwa bwetikke. Enjovu telemerwa masanga gaayo kubanga omuwala yagambye tayagala buyambi bwa Bruno K naye amubeererewo physically, emotionally. Naye ate kati ali mu degrading, takyamulabawo. Kino kimuluma kubanga omuwala ye alaga nti nakyayagala Bruno K. N'abawala bangi mbalabiko nnyo ku Twitter. Bruno K abadde atrendinga, mbalabiko ku Twitter nga bagamba abamu bangi bagusalira omuwala ate abalala bagamba nti no Bruno K yeetika obuvunaanyizibwa. Waliwo omuwala ono gwe nalabyeko akola ku BBS yagambye say anything and everything but just on the look of things Bruno looks clean. I have hosted him before but boy smells fresh. He looks like he showers 10 times a day. Basically you can smash any second. Alinga mwegwanyiza bajja kulya ono bamuyita Happy Powers akola ku TV ya BBS Telefina. Naye ng'omuwala ono ye asazeewo okulaba nga yanika Bruno K era nga ye talina kyamwetaaza buli okumubeererawo. Kiraga nti n'omuwala ono akyayagala Bruno K. Awula Wizo ye yavudde n'akongratulatinga Bruno K n'agamba my brother Bruno K, we are proud of you, welcome to the good life, more time. Okitegeera. So zeze ensonga za Bruno K. Omuwala ye aganye okussa omukono era atandise ofuna interviews. Kino no kigenda kuleka Bruno K abadde scandals zaali zaggwa naye ate kati zikomyewo mu media. So kino kirekawo Bruno K. Kirungi nti n'omuwala yavuddeyo ng'akyali lubuto era n'amwanika. So mwegendeeze mmwe abagenda okwabula abaana b'abandi kamulowooza mugenda basuulawo Bruno K. Eno si yenkola. Yes, mwesootinge. Butandika mu ky'okucwankala n'omusimbi gutandise okukendeera w'obadde.
Omusimbi gutandise okukendeera sikyamuwa kubanga nali nfunyeemu ebbuba lyange nti kirabika tuli bati babiri ate ng'atandise okujja ewange yajjanga buli weekend ng'atandise okujja ewange oluusi tayagala kutubenkinga love ngayagala ajjeeyo amakule ku byaki atulagale tv yakadimale mu langi ayenda kugamba lwaki yalinga kukima ssente maami kali tekakwagala kataata katuganga katuge abwavu bunyongera bannange obwavu mukama can you imagine kakati omuntu abeera how can you be near a beautiful woman like ngama togenda tosobola kuyima what kind of nonsense is that ayinamu ekizibu mu bintu ebyo naye sijja kigenda mu nnyo Vanessa yahitingaho naye nze sijja kyogerako ekya gundi kwepiisha ringi musajja mukulu tatalongooka bulungi talimuka bulungi mugatiibwa musajja mukulu takuba bulungi salyuti asooka kulaba wano ku ssimu n'alaba abeegira naye ebyo tobinjogeza stimulating nga gwe omukyala your job is to stimulate omwami wo omunuunenuune omunuuna bulungi kale omutegeka you prepare the person tanuunika awunya alumika ndowooza nagezaako naye kye nasangayo akomba oyo ku mpeke ya shaving oyo otegedde otya lwaki nawulira Vanessa agamba mbu yenna yazika layira nga kati gwetwalanga yagwamulaba ashevinze omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda ng'ono ye Paulo Kagame eyakafugira emyaka kumpi 20 mu ggwanga eryo avuddeyo n'ategeeza nti agenda kwesimbawo ku kalulu akajja akobwa pulezidenti ng'era agenda kuba aweza emyaka 25 ng'afuga eggwanga lino erya Rwanda. Jjukira omukulembeze ono yajjako ku bukulembeze oluvannyuma lw'okulwana okwaliwo kafungulankete wakati w'abahutu n'abatuusi e Rwanda era nga genocide eno ya 1994 yali y'amaanyi ng'era abantu bangi abahutu n'abatuusi betta naye we yajja n'alwana ng'ayambibwako gavumenti eya Uganda kuba yava mu Uganda ng'amaze okuteekako gavumenti ya Uganda yalwana ne President Museveni n'agenda e Rwanda naye n'alwana okulaba ng'anunula eggwanga lino era okuva olwo n'ayingira ku bukulembeze era nga yabadde omukulembeze era nga abadde afuga era nga almost ebisanja byabadde aliko abadde afuna 90%, 99, 98, 95% of the votes. Abalanga bagamba ono dictator bannabaki tubakimanyi ba dictators ba Africa bo atekawo okulonda naye nga ate ya dictating nga kyekigenda okukolebwa era nga n'omuwanguzi abeera akakiiko akakulira ebyokulonda kabeera kakimanyi nti nno ye yagenda okuwangula. Twakirabako mu nsi nga Zimbabwe, tukirabyeko mu nsi endala nene ya Kyaddondo nga mwogitwalidde. So ngambe ne ya Kyaddondo sigamba Uganda muyinza okunfuna obubi naye nga omukulembeze ono avuddeyo n'agamba era yabaddeko ku mukutu gw'amawulire ogumu ogwa franchise navyo n'agamba yes I am indeed a candidate n'akonfaminga nti nno agenda kukomawo yesimbewo. Yagambye I'm well pleased with the confidence that Rwandans have placed in me. I will always serve them as long as I can. Musajja ono nga myaka 65 kigambibwa nti naali komawo era akulembere eggwanga lino erya Rwanda. Ono mu kulondebwa mu mateeka yalondebwa mu April owa 2000 naye ng'ate yabadde akulembedde okuva mu 1994
nga okulwanagana okuba genocide ebadde nga yakaggwa era yakoma mu office with 90% of the vote in election mu ya 2003 ne mu 2010 ne 2017 kati nno ekisanja abadde akyakitambuza era nga kati alikomawo naye jjukira in 2021 Hotel Rwanda hero era ng'ono ye Paulo Rusesabagina ono yali critique nnyo wa Kagame yavaayo n'asingisibwa omusango gy'obutemu era okwenyigira mu kitta abantu ekyaliwo mu 1994 era ono ne bamusalira emyaka 25 okulaba nga agimala mu nkomyo ono nno bamugulako emisango okuli ogw'obutemu ogw'obutujju saako n'okulya mu nsi olukwe gye buvuddeko eyo mu mwezi ogwa Maachi omwaka guno gwennyini omusajja ono yavuddeyo n'asonyiyibwa era ono yavudde mu ggwanga erya Rwanda paka mu kibuga ekya mu ggwanga erya USA era nga kati omukulembeze waayo omukulembeze Kagame yamusonyiwa era n'amuddiramu omusajja ono yavaayo n'ategeeza nti Abanyarwanda basibe mu nsi yaabwe era nga babafugisa mu mukono gwa kyuma ng'ono nno Kagame yabafuga bw'atyo era nga tebalina bwogerero era olinajjukira nti nno mu 2023 guno gwe tulimu Rwanda yarankingiddwa mu kifo ekya 131 ku ensi 180 mu nsi yonna eririmu obwogerero bw'amawulire era nga tunajjukira nti Rwanda almost ebitongole byonna eby'amawulire state ebivunaanyizibwako era nga toyinza kumala gasanguza bintu nga wembalaba wano mu Uganda aba opposition nga bavuma President Yoweri Kaguta Museveni toyinza kumala gavuma omukulembeze waayo n'ogenda bw'otyo so zeze ensonga eziri e Rwanda omukulembeze alikomawo omusajja ono yajja ng'alina emyaka 36 nga yakava mu Uganda era mu kitta bantu ekyo ekyaliwo mu Rwanda abantu abasukka mu 800 be baafa naye ekirungi wadde dictator naye ate ensi esobodde okula tugirabyeko Rwanda is one of now the most developed countries mu East Africa ne mu Africa okutwaliza awamu era nga ebibuga bingi bikuze nnyo ku mulembe gwa Kagame nakyo tulina kimwebaza so naye nga kyetumanyi nti akomawo okulaba nga yeesimbawo so ffe tulinde byonna ebinaava mu kulonda oba wanaabawo abamuvuganya kubanga almost talina opposition mu nsi eya Rwanda yeevuganya yekka ba opposition figures abasinga bafudde abasinga babajeyirinze babataddeko emisango mingi so tulinda tulabe ku luno bwanaavaayo opposition figure amuvuganya era kinaabeera kitya so zeze ensonga ezifa mu ggwanga erya Rwanda. Mwenna abatera okujja mu kibuga munanjulira waliwo development eziri okujja mu kibuga era nga mwenna mukimanyi ng'era zino ze za Kampala Flyovers ogenda mu kibuga obeera oziraba naddala ezimu ng'ezigenda kuba nga ziconnectinga to Entebbe direct mwenna muziraba era waliwo ebifaananyi byendabyeko ebifulumye nga ziraga nti now it is taking shape era nga almost zirimu 80% okuggwa era nga flyovers zino zigenda kuba ziyambako okulaba nga zitakuluza ku mugotteko oba ku jaamu abeera mu kibuga era nga bwewalaba Entebbe expressway ne wano wekigenda okuba ng'era waluguudo olwo waliwo olugenda okuba nga lugenda direct paka Entebbe so
nebaza ekitongole ekya UNRWA yavudde neteekawo ebifaananyi bino nga biraga nti no yes it is taking shape. Tugyebaza it is taking shape. Bino bye bimu nagenze nenteeka ebifaananyi bino ku social media nembagamba bannaye tusiimeko, naye ku luno ndooza mulaba omukulembeze w'eggwanga artist alina byakoze, abaana baavumye enzi naye ng'era let us appreciate where it is due. Yes, kubanga artist waliwo ebimu ebigaana naye ekikoleddwa ne kiggwa tukkirizeeko era tusiimeko nti no yes kino kiwedde. Naye nga nze nabadde musanyufu nnyo okulaba nga oba ogenda Entebbe ng'oyise wano mu Kampala wakati ojja giraba flyover. Waliwo n'endala gye bagenda okuzimba Kampala Jinja Highway era nayo tugenda kuba tugiwitnessinga soon, era nga project eno nayo yatandise okutekinga shape n'ebintu bingi nnyo ebiri okukolebwa mu Kampala. So tusiimeko ate era twebaze gavumenti eriko okulaba nga artist efubye nnyo okulaba mu myaka wadde tufuze emyaka mingi nnyo naye kale artist tulina bye tulabako bye tunaagijjukirirako wadde nga n'ebibi nabyo bingi tujja byogerako naye artist tujjeyo ebirungi bye tulaba nti no artist ekoze nabyo tubyogereko. So njagadde nkyogereko kino ekya flyover kirungi nnyo era nga twebaza omulimu ogukolebwa naddala KCCA ne UNRWA saako ne gavumenti ya Uganda, lwakuba ate nalabye nti ate kirabika ate ensimbi eziriyo okukola flyover zino abaazeewozebwewozi. Anyway, whatever it is, olwedde tuli kusasula amabanja mangi nnyo aga gavumenti tuli kusasula, naye kasita tufuna development, kasita tufuna enkulaakulana kusasula sente zikolebwa mulamu tunazisasula, naye nga yeyo ensonga eriwo gye njagadde mbategeeze. Yenze Essential Aka tera yenze amata agatafa. Subscribe, like and share, and don't forget to turn on the notification bell so that whenever I upload any new video you'll be able to watch it first. Thank you and God bless you.